So good morning, everybody, and welcome back to day two of the CIS and CEE Spectrum Management Conference. So we had a fantastic day yesterday. We had some really good panel discussions, some really good presentations, and also our first round of showcase sessions as well. Today, we're delighted to move the discussion on to look specifically at some of the key bands for the region. So some of the key frequencies. We're going to start off initially with a couple of presentations just to set the scene. And then we're going to move the focus to, first of all, the millimeter wave band. We have a session focusing specifically on millimeter wave before we then move to the mid band and have a session focusing on mid band. And finally, we finish off with a session looking at the digital divide and how that issue can be tackled. Just before we start, to remind everybody again about the translation. So we do have translation available throughout all of the sessions at the event in English and in Russian. So English-Russian simultaneous translation is available. You can see scrolling below me is the instructions for how you can access the translation. So you need to download the app Interactio or visit the webpage app.interactio.io, and then you need to put in the code Spectrum, and that will then enable you to choose the session and also to choose the language, whether you want to listen in English or in Russian. Throughout, I think, all of the sessions today, there will be some speakers speaking in English and some in Russian, so please do make use of that translation if you need it. So moving on then to the actual proceedings for today. As I mentioned, we have some really interesting sessions ahead of us, but we're going to start the day by setting the scene. So we have two speakers who are going to be joining us to give some presentations to set the scene for the overall day's discussions. And I'm delighted to first of all welcome back to the stage Albert Nalbandian. So Albert, welcome back. It's good to thank you. Good to have you with us again. Yeah. And I know you're going to be giving us a presentation to set the scene, talking about spectrum availability and utilization. So we're looking forward to that. And over to you. Thank you. Thank you very much, Dan. And a small correction. I see it will be very short overview. What's the situation in the spectrum in relation to 5G networks? Please, slide number 1. Next one. Next one, please. Next one, please. Next one. This is... Окей. Перейду на русский язык. Я хотел бы свой краткий обзор ситуации в частотном ресурсом касательно новых сетей, новых достижений в области цифровых технологий. Хотел бы начать с некоторых постулатов управления использованием спектром. Но это вы все о них знаете, может, это у вас вызовет улыбку, но тем не менее это важно. Лишний раз подчеркнуть, что любая радиосистема нуждается в наличии спектра, то есть полос частот. Спектр является ограниченным ресурсом, поэтому необходимо совместное использование имеющегося спектра. И финальный постулат, о котором я бы хотел сказать, ну, опять-таки все это прекрасно знают, использование спектра регулируется регламентом радиосвязи, и только регламент радиосвязи может вносить изменения в распределение полос частот различным службам, в рамках которых работают любые радиосистемы. Но здесь опять-таки постулаты, я просто напоминаю всем присутствующим, что технико-регуляторная основа обеспечивается Международным союзом электросвязи. Использование радиочастотного спектра – это одна из основных задач. Оно рациональное, естественно, использование. В центре международного управления использования находится регламент радиосвязи. Но это обязательный документ, это наш главный документ для тех, кто занимаются радиосистемами, радиослужбами и те, которые регулируют использование природного ресурса
которым являются полосы частот, и после запуска первых спутников туда же присоединились и орбиты, спутниковые орбиты, на которых расположены космические аппараты. Но уже об этом сказано. И здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть, я об этом говорил уже несколько раз, что мы рассматриваем, или можно рассматривать данную конференцию как один из этапов подготовки к очередной Всемирной конференции радиосвязи. Next, please. Здесь я привел кратко в одну таблицу все, что было распределено в первую очередь. Значит, здесь два этапа, надо об этом всегда помнить. Полосы частот распределяются службам, в которых работает определенное количество радиосистем. А вот службы, сейчас это уже повсеместно принято, и все с этим оперируют, что в рамках распределенной полосы той или иной службе определяются полосы для реализации. Так вот, эта табличка, она показывает полосы частот, которые определены для реализации IMT. По-английски identified. Эти полосы identified for IMT. Значит, хочу немножко истории. Процесс удовлетворения частотных запросов для подвижных систем, и в частности для персональной связи, начался в 1992 году. Конечно, исследования были несколько раньше начаты, но ВКР-92 впервые распределила полосы. Тогда система персональной связи называлась FPLMTS. Так сразу и не выговоришь. После 1997 года это название было изменено на IMT. Вот с 1982 года были распределены вот те полосы, которые здесь перечислены. Фактически от 450 МГц, и с учетом той работы, которая была проведена на ВКР-19, заканчивается полосами в районе 71 ГГц. Вот здесь это все показано, и сейчас реальность такова, что полосы частот, распределяемые какой-либо службе, как правило, они используются на совместной основе, и это регулируется примечаниями к таблице 5 регламента радиосвязи. Здесь вот в скобочках указано, какие ограничения или какие условия есть для использования той или иной полосы. Несколько задержусь на последних решениях Всемирной конференции 2019 года, поскольку здесь был момент прорывной, когда миллиметровый диапазон был распределен для подвижной службы и были идентифицированы для IMT. Вот здесь эти полосы, я думаю, сегодня о них еще много раз будут вспоминать и говорить. Вот они приведены, значит, применительно к ВКР-19. Но здесь у нас есть запас. Это, в общем-то, я так понимаю, процесс постоянный. По мере развития сетей, систем, появляются новые задачи, появляются новые потребности в полосах частот. И здесь у нас есть определенный потенциал. Конечно, это не просто использовать диапазоны выше 100 ГГц, я имею в данном случае выше 71 ГГц. Я напоминаю, что на сегодняшний день реальное распределение существует до 275 ГГц. И здесь конечно, здесь надо проводить комплексную подготовку, чтобы в этих полосах, которые распределены подвижной службе уже сегодня, можно определить полосы, которые можно использовать для IMT. Здесь исследования должны быть по распространению радиоволн, исследования по созданию реальных приборов,
ну и так далее. Следующий, next, please. Next. Здесь более подробная картина, здесь более, ну, я бы сказал, более подробное распределение или распределение полос частот с указанием примечаний, в соответствии с которыми это распределение должно использоваться. Но завершая свое выступление, краткое, это, в общем, краткий обзор, значит, у нас есть основа для дальнейших работ по развитию систем 5G. Ну, сейчас это уже, видимо, необходимо говорить, система АМТ-20, сеть АМТ-2020, 5G. Вот такая сейчас формулировка идет, которую, ну, в общем-то, надо использовать. И я думаю, что есть задел, есть перспектива, есть ближняя перспектива, есть дальняя перспектива. Уже сегодня надо начинать думать о том, при каких условиях и как можно использовать те полосы, которые уже распределены по подвижной службе для целей АМТ/5G. Спасибо большое, уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей конференции. Dan, floor is yours. Albert, thank you very much, and I really appreciate that overview on some of the key bands, and I'm sure we're going to be looking in a lot more detail at those in some of the sessions that will follow. So thank you so much. Setting the scene perfectly for us there. I think we're going to move on, and we're now going to hear from Stuart Cook. So a second presentation to set the scene. So Stuart, welcome. And I think you're going to be talking about turning the 5G vision into reality. So looking forward to hearing that. The floor is yours. Thank you, Dan, and good morning. It's great to be here. And on behalf of the GSA, the Global Suppliers Association, it's great to be discussing how we're going to turn that vision into reality. So next slide, please. Maybe a little bit about the GSA itself as an organization. Hopefully you've heard of us, the Global Suppliers Association. We're the vendor, the manufacturer-led organization. We've been around since 1998. We're very active in marketing and technical reports, statistics, but we also have a spectrum group, a global spectrum group, and I lead that group for the next term up until the WRC in 23. But we break ourselves down into regions, and Alexander from Huawei, Dimitri from Intel, they lead our CIS activity. So we have a GSA CIS group that's very active. Interactions with the RCC, the Commission on Spectrum and Orbits, the operator organization, the GSMA, technical reports, engagement in R&D discussions. So lots of things going on in the CIS region as well as globally. And along the bottom, they're the main executive members of the GSA. So you see all of the major manufacturers, chipsets, infrastructure, devices. Next slide, please. I think it's important that overall picture of how the 5G spectrum combines. So it's very important in the GSA's view that we have spectrum from the low bands, the mid bands, as well as the high bands. And it's that combination of spectrum from all three regions that enables us to deliver that full 5G vision, that ITU 5G IMT 2020 vision. The low bands, 700 megahertz, as an example, it provides a great coverage layer outside of the cities, but also an indoor coverage layer for those hard to reach places. The mid bands, really important. Most of the initial 5G networks have been in the mid bands, 3.5 gigahertz, for example, but let's not forget 4.9 gigahertz,
as well as 2.3, 2.6. A great combination of capacity and coverage. And also there's the high bands, the so-called millimeter wave spectrum, 26, 40 gigahertz, etc. A really great ultra experience layer. So it's that combination that we really need. Next slide, please. So that's the spectrum. What about the detailed aspects? So as an organization, we recommend 1,000 megahertz approximately per MNO of contiguous spectrum. We would suggest we adopt the WRC 19 limits because of economies of scale and global roaming, global scale. The mid bands, again, we recommend 100 megahertz spectrum per MNO if that's feasible, contiguous from 2021 onwards. And regarding 3.5, you know, I know there are challenges in some countries and regions, but let's try and put together a roadmap, a spectrum replanning roadmap to make that spectrum available to the market to enable 5G. But also, let's put an effort into 4.8 to 5 gigahertz. Let's get that also into the marketplace, and the low band spectrum as well. Next slide, please. So that's the spectrum overview. Where are we with operators? And it's quite incredible. We have 135 operators in 58 countries who have now launched 5G. And the majority of those launches in the mid band, but also high bands and low bands will be coming along as well. In addition, 412 operators have said they are planning to invest in 5G. So a very, very rapid investment and deployment of 5G. Next slide, please. So that's the operators. What about the equipment? The infrastructure is there, the chipsets are there, and now the devices are beginning to be there. We have 303 devices commercially available. So that's over 300 devices, and that's up from, in July, 162. So it's almost doubled in the last 6 months. The majority, over half, around half, handsets, of course, but also fixed wireless access devices for your home or your business, FWA. So the 5G backhaul with Wi-Fi in the home, a great alternative to cable and fiber, provides a fiber-like experience. So handsets, fixed wireless access, industrial laptops, etc. And on the right-hand side, that's a breakdown of the devices that support 3.5, 4.9, and 26 as examples. Next slide, please. And so focusing on the mid-band, you know, we have the operators, we have the infrastructure, the terminals, the chipsets, but it's interesting to look at the licensing. So this is a very detailed chart. I will not go through it now, but the red shows spectrum that has already been licensed and assigned, and the blue shows the spectrum that's been assigned but in a local area licensing. And you will see a lot of red and a lot of blue here within CPT, the wider CPT, European. All of those administrations have now either licensed or are planning to license 3.4 to 3.8 gigahertz. So a lot of momentum. Next slide, please. It does not stop there. In APT, in the ASMG, Africa, CTEL, also a lot of activity at 3.4 to 3.8 gigahertz, licensing 5G or planning to license 5G. And I think if we had this conference in 1 year's time, a lot more of this would be either red or blue. So that's the licensing of the 3.5, the C-band spectrum. Next slide, please. And then it's really interesting to look at the
activities in 3 countries as examples, and Korea. And do not worry, translators, I will not go through the detail here, but look at the numbers. China, 800,000 base stations this year, rolling out 5G, 200 million 5G subscribers, and they have hugely ambitious plans to continue to roll that out across all of the major cities and areas. Japan has a mid-band and a high-band deployment. One of the operators, Docomo, plans to invest $10 billion over the next few years, rolling out 20,000 base stations. Korea started with mid-band, is now looking at commercialization of high-band. 115,000 base stations by April. And look at the data that the consumers are using. 27 gigabytes per month for a 5G subscriber. So that's just examples of 3 countries that are very aggressive in terms of their 5G ambitions. Next slide, please. But what about some of the local issues then? The cryptography is an important issue. And as an organization, we accommodate, we deal with these requirements. There have been other administrations around the world that have taken their requirements into 3GPP, the standards body for 5G. And we would suggest that the GOST algorithms are also taken into 3G. On the spectrum side, some big challenges, but we would suggest that consideration is given again to 3.5 gigahertz. Is there any way we can get that into the market? Is there any way we can come up with a roadmap for replanning of that spectrum to enable of the global ecosystem? On the 4.4 to 5 gigahertz range, and particularly 4.8 to 4.99 gigahertz, how about we also make that available to generate the economies of scale and the global scale? Let's work with like-minded administrations in Brazil, China, Africa, etc., to grow that market. We should not underestimate the challenges of that. There are specific dual connectivity and carrier aggregation combinations that are needed. And that takes time and effort. But how about we try and get this band into the market and build up that global momentum? Next slide, please. And so let's benefit from this global ecosystem. These are 2 charts from a consultancy called Analysis Mason, who are well known in the industry, and it's sponsored by 2 of the GSA members, Ericsson and Qualcomm. And the dark blue shows the investment that you might make for 5G, and the light blue shows the return to the nation and the industries from 5G. So you'll see in construction, in municipalities, in agriculture, in mining, in fixed wireless access, for a relatively small investment, you get a relatively high return, a benefit to the nation and the industries within the nation. So we would request that 5G is enabled rapidly to enable those broader industries to benefit from 5G. And any production or domestic production requirements such as the 5G normative acts would have a significant impact in terms of 5G, 3GPP compliant equipment, and would delay 5G rollouts and would delay and disadvantage industries within the country benefiting from 5G. Next slide, please. And so in summary,
You know, 5G has started. The operators, 135 in 58 countries, out the infrastructure, the terminals, the devices, the chipsets, they're there. It's starting and it's rapidly expanding. The cryptography, let's take those algorithms and requirements into 3GPP so that we get those standardized like we have done for other algorithms and requirements around the world. Let's not forget that 5G also enables other national businesses and services and economy benefits. Let's avoid requirements that introduce delay to 5G and prevent national economies and businesses taking advantage of that global ecosystem. And it's that combination for spectrum of low, mid and high bands that we would advocate. And 3.5, you know, we know it's tricky. We know there are challenges, but is there any way we can put a roadmap together, a replanning roadmap, so that we get that spectrum into the marketplace and benefit from those huge global ecosystems and deployments around the world? And let's look at 4.8 to 4.99 gigahertz as part of the wider 4.4 to 4.99 band. Let's work with partners and like-minded administrations around the world. There are challenges, it will take time, combinations in the equipment in terms of carrier aggregation are needed, but let's try and put our efforts into that. And let's together try and realize this 5G vision and turn that into a reality. Thank you, Dan. Thank you. Stuart, thank you very much. And again, I think alongside Albert, a really good way to set the scene for some of the discussions today, to talk about what needs to be done to deliver the 5G future, as you put it. So thank you so much for that, Stuart, and I really appreciate your time. And as I said, set the scene perfectly for the discussions that are going to follow. So thank you. So now let's move on to look at some of the key bands that both Stuart and Albert have mentioned in their presentation. So we're going to start off by focusing on the high frequency, the millimeter wave bands. Now, our moderator for this session was going to be Valerie Tivinsky, but unfortunately, Valerie is not able to be with us. So we are really grateful to Evgeny Devyatkin, who of course was with us yesterday, for rejoining us today to moderate the session. So Evgeny, thank you so much for stepping in. We really do appreciate that. And we have a fantastic lineup of speakers for this session. So without further ado, I will pass over to you, and we're looking forward to the session. Okay, thank you, Dan. Всем доброе утро. Приветствую всех участников конференции на втором дне. Сегодня у нас сессия 4, и она у нас будет посвящена вопросам использования миллиметрового диапазона, а также будут рассказаны о преимуществах данного диапазона. Будет спикерами предоставлена текущая информация по ситуации с использованием миллиметрового ресурса в их странах. Но кратко от себя могу сказать, что у нас в России данный диапазон частот миллиметровый уже выделен первые 400 МГц в диапазоне 25-24-65 ГГц для использования сетями 5-го поколения, но пока в технологических целях и на ограниченных территориях. Мы ожидаем, что в ближайший год будут приняты соответствующие решения по коммерческому использованию данного диапазона частот. И основной вопрос, который сейчас, я думаю, волнует многих, это насколько широкая зона обслуживания одной базовой станции. Потому что мы знаем, что в некоторых странах, например, в США, некоторые операторы начинали развитие сети именно с этого диапазона. Но так как частоты очень высокие, то зона обслуживания одной базовой станции достаточно небольшая. При этом есть свои преимущества, это высокие скорости и низкие задержки, которые позволяют нам использовать новые сервисы и услуги, которые ранее были недоступны. В первую очередь для индустриальных промышленных применений. И были хорошие уже презентации, которые я лично слышал в компании Qualcomm
они представляли свои результаты тестирования и говорили о том, что им удалось достичь более больших зон охвата. Может быть, Юлия в своей презентации об этом кратко нам расскажет. А сейчас я хотел бы передать слово первому докладчику. Это Андриана Атанасова. Она заместитель министра транспорта, информации, технологий и коммуникации Республики Болгария. Она кратко расскажет про перспективы использования миллиметрового диапазона частот, в том числе и в Болгарии. Пожалуйста, Андриана, вам слово. Большое спасибо. Доброе утро. Я буду говорить по-английски, потому что я выучила русский давно и не слишком забыла. First of all, I would like to thanks to the organizers for inviting me on this conference to speak about the millimeter waves. That is a very important issue, bearing in mind the fast development of mobile communications. First slide, please. Okay. Significant increase of data traffic in mobile communications raises the question for network capacity. That's the reason that the experts are looking for additional spectrum in order to guarantee high-speed broadband mobile connectivity. In this regard, the millimeter waves frequency band is seen as a key enabler for multi-gigabit wireless access in future cellular networks. Traditionally, millimeter waves band is used for scientific research as astronomy, point-to-point communication, radars for weapon systems, medicine, etc. Today, the focus on this band is changed. Millimeter wave band are recognized as appropriate for 5G technology. The expected service which will be provided in this frequency band, you can see on the screen, will be enhanced mobile broadband services for high capacity, high definition video communications, virtual, augmented and mixed realities. Services for verticals will be also important use for this frequency band, because we expect it to have autonomic machines, also manufacturing automation and industrial application. Smart cities will be also the other focus for millimeter wave. Public safety, we expect that this frequency band will also be used for front hauling and back hauling as well. Next slide, please. What is the situation on the international level? At the last World Radio Communications Conference in 2019, were discussed the millimeter wave bands presented in this slide, and the amendment of the radio regulation by providing global mobile location and IMT, including 5G, recognized the 37 43.5 gigahertz frequency band and part of this band, and also 66 and 71 gigahertz frequency band. It's expected the use of the 37 43.5 gigahertz frequency bands to vary worldwide. The amended rules of radio regulation provide measures ensuring coexistence between 5G services and fixed satellite services, as well as radio astronomic services in the 43.5 gigahertz band.
The amended rules in radio regulation also provide for the coexistence of 5G systems with multi-gigabit wireless system in the 66-71 gigahertz band. Next slide, please. What is happen in EU at the EU level? You know that the Radio Spectrum Policy Group identified the 40.5, 43.5 gigahertz and 66-71 gigahertz frequency band as a priority band for the rollout of 5G terrestrial wireless system in the EU. Taking into account the general balance between the mobile and satellite sector, the Radio Spectrum Policy Group considered that the band 40.5, 43.5 as available option for 5G in the longer term. The RSPG considered that that shift of non-5U use for the other band to the 40 gigahertz band should be avoided as far as possible in order to facilitate its availability for 5G in the future. The 57-66 gigahertz band has been already designated as and used for wide gig systems. The proximity of the 66-71 gigahertz band indicates that 5G equipment could be potentially used in it. The 66-71 gigahertz band has better propagation characteristics than 57-66 gigahertz. This band is currently harmonized in the Union by virtue of Commission decision on short-range device. This is for the use of wideband data transmission devices. At this stage, there is no reported use in EU of this frequency band. Any amendment in this harmonized technical condition, it should be taken into account the future use of 5G communications. Taking into account these specifics and also the European Electronic Communication Code that emphasized on the importance of the study in this frequency band, 40 gigahertz and 70 gigahertz band, the European Commission issued mandate to CEPT in order to study the technical condition of 40.5 and 43.5 gigahertz frequency band, and to release only if necessary, it's necessary, the harmonized technical condition for 66-71 gigahertz frequency band. Next slide, please. What is the situation in Bulgaria? Following the EU policy in the radio frequency spectrum, in short term in Bulgaria, we will envisage to have public consultation for 26 gigahertz frequency band, which is appropriate for use of 5G, and this you know that this is a pilot frequency band for 5G in Europe. We have at least 1 gigahertz free frequency spectrum in this band, and at this stage we don't see any big interest on this, because the focus is more oriented to 3.6 gigahertz band, which is appropriate as well for 5G. And at the moment, the national regulatory authority started the
expression of interest for this frequency band, and the three of the biggest operator in Bulgaria are express this interest for gaining rights of use of 3.6 gigahertz, but in next year we also will conduct a public consultation for use of 26 gigahertz band, because it's free and it's possible to be used for this kind of services. Actually, speaking about the millimeter waves, the main point that we will focus for a future will be the regime of authorization, and also the EMF problems that maybe we will face in the future going to this high frequencies band. Thank you for your attention. I will stay for further question if you have any to discuss. Thank you. Андриана, спасибо большое за очень интересный доклад. В своем докладе вы также осветили и подняли вопросы норм на электромагнитную безопасность. Данный вопрос в последнее время обсуждается у нас в России, и у вас тоже, я понимаю, эти нормы достаточно не такие жесткие, как в Европе, и, как я понимаю, вы тоже планируете их пересмотреть в сторону снижения. Вот. И сейчас следующий докладчик у нас это Максим Кумпанич. Он начальник управления технического менеджмента радиочастотным спектром Национальной службы по управлению радиочастотами Республики Молдова. В своем докладе Максим расскажет нам про ситуации, в том числе с миллиметровым диапазоном в Молдове, а также я видел у него в презентации, он также делает отсыл о том, что необходим пересмотр норм электромагнитной безопасности для сотовых сетей, и, возможно, он нам расскажет, что уже делается, либо что сделано, проводятся ли какие-либо национальные исследования по оценке норм на электромагнитную безопасность. Пожалуйста, Максим, вам слово для доклада. Спасибо, Евгений. Доброе утро всем. Приветствую всех участников форума. Презентация у меня тоже будет на английском языке. Once again, my name is Maxim Kumpanic. I represent the National Service for the Frequency Management of Moldova. And I am pleased to deliver a presentation on today's topic with the focus of our administration's view on the issue of meeting the needs of all stakeholders in the millimeter wave bands. So the next slide, please. First of all, why do we need these millimeter waves, and why it is important for us as administrations to ensure access to both low, mid-band and upper bands to fully benefit from spectrum band distinct characteristics? So the main reason is that ultra-low latency and very high bitrate applications of IMT require larger continuous blocks of spectrum, and such bandwidths are only available in the upper bands. Other reasons are the physical characteristics of the millimeter waves, such as shorter wavelength, which better enable the use of advanced antenna systems, including MIMO and beamforming, in supporting enhanced broadband, and also this allows better sharing with the incumbent services. On the next slide, we can see which bands were identified for IMT during WRC 19. So we have 3 bands identified by global identification: the 26 GHz band, the 40 GHz band, and the 66 GHz band. And there are also
two bands identified regionally by country footnote. I would like to take a closer look at the first three bands. So on the next slide, we can see the 26 gigahertz band. This band was identified in Europe for early European harmonization as a pioneer band. However, in this band, many countries have reported the existence of the incumbent services, which may create some challenges related to electromagnetic compatibility. For us as administration, it will be useful to use the toolbox which was developed by CPT groups, which will help us to manage the coexistence of the 5G with other services, mainly with the fixed service and also some other services like Earth exploration satellite service and space research service. Next slide, please. So regarding the coexistence with the fixed service, the studies have shown that co-frequency sharing might be problematic in case of outdoor usage. The required protection distance in case of co-channel usage is several kilometers, up to several tens of kilometers. So this is why countries shall decide on, depending on their national circumstances and national density of these fixed links, what strategy they will use in order to enable this coexistence. So basically, some countries will have to clear part of the band or the entire band to make the band available for the IMT. On the next slide, we can see also other coexistence cases between IMT and FSS, Earth Station, and the stations of other services, space research and Earth exploration satellite service. In this case, it will be required also on a case-by-case basis, depending on the specific characteristic of these stations, to calculate the coordination zones and contours, which also can help administrations to ensure this coexistence between these systems. Next slide, please. So the next band is the 40 gigahertz band. In our region in Europe, both in CIS and in Central and Western Europe, the lower band is quite extensively used by microwave links and some other incumbent services. In our country as well, we have several hundreds of microwave links in the lower part of this band. So only the upper part of the band, 40.5, 43.5 gigahertz band, is suitable for IMT deployment. Also in this band, the individual authorization regime may be applicable for IMT in this band, and this band is under ongoing studies related to technical parameters on this band. Next slide, please. The 66 gigahertz band. So in this band, we expect to have a coexistence of 5G with WiGig, multi-gigabit wireless systems, and fixed service. What appears to be now the most or one of the possible deployment scenario is the deployment based on general authorization or under a license exemption regime. So current studies, for example, the draft CPT report 78, which is under
public consultation states that current regulatory framework, such as RC Recommendation 7003 related to short-range devices, could be sufficient for the introduction of the 5G. Next slide, please. Okay, so as a summarization of what's been said, what are the key points for meeting the needs of all stakeholders in this band? So first of all, we need to have a balanced authorization regime in our countries at the national level. We can have, for example, individual authorization and dedicated spectrum access for the operators in the 26 GHz and the 40 GHz band, and for example, can have complementary general authorization or license exemption in the 66 GHz band. Certainly, this depends on each country's specific domestic regulation. Our key point for ensuring the compatibility is ensuring in a proportional way the possibility of use of existing and planned stations of co-primary services and the possibility for future deployment of this station by ensuring to the maximum possible extent for all spectrum users by technical means where this is feasible and appropriate, for example, using these coordination contours, geographic or frequency separation, interference mitigation techniques, side shielding, and so on. Also, I would like to focus a little bit on what's happening in our country. On the next slide, you can see what we're doing now in our country. First of all, we have updated our national table of frequency allocation as a result of the last WRC. And on the next slide, you can see a brief overview of the timeline of our spectrum management program for the next 5 years. This program is also at the final stage of public consultations. We are planning on the next 5 years to award, mainly based on auctions of the many bands, including the 26 GHz band. Millimeter wave bands, we plan the individual licensing regime. Well, in our country, the 26 GHz band is basically a greenfield band. We don't have any users, don't have fixed links or any other users in this band. You can see that the timeline, that according to our timeline, we are planning to award this band only after several years. We had some discussions with the operators, and also like in Bulgaria, for example, our primarily focus of the operators is the lower band and the mid band. Next slide, please. Some consideration on how can we improve the millimeter wave usage in our country, and I think this is applicable also for the CIS countries. First of all, is to review our IMF exposure limits, which in Moldova are stricter than the ICNIRP levels, and all the studies have shown that having these stricter levels can cause serious constraints for even for 4G deployment. Our key issues for us is to review the secondary legislation pertaining to construction of towers and shared access to infrastructure and facilitation of small cell deployment. And currently our spectrum management program also triggers both those activities, and we are going to have a review of IMF exposure limits and a review of our legislation, which hopefully will enable better usage and will create better conditions for 5G deployment, including millimeter waves. Thank you. That concludes my presentation. I'll be happy to respond to your questions. Спасибо за внимание. Максим, большое спасибо за очень интересную презентацию.
Я думаю, всех, кого заинтересовала ваша презентация, будут задавать вопросы нам в чате, и мы дальше их. Спасибо вам большое. Дальше я хотел бы передать слово для докладу Юлии Клебановой. Она вице-президент по развитию бизнеса Восточной Европы компании Qualcomm. Юлия нам расскажет про раскрытие всего потенциала миллиметрового диапазона волн. Юлия, рад вас приветствовать. Доброе утро. Пожалуйста, вам. Спасибо. Спасибо, Евгений. Доброе утро всем. Good morning, everyone. So I'll be presenting in English language today. So, and it's really, truly my pleasure to discuss with the entire audience today how we may evolve 5G to make sure that we achieve its full potential, and discuss some particular use cases, specifically millimeter wave, that can bring invaluable contribution in the post-COVID economic growth. The next slide, please. When we look at mobile communications, it's crucially important to understand how much technology have been evolved and the role cellular communications were playing, evolving in parallel. And the interesting part is that the communications now fully envelope computing, so Qualcomm perfectly understands the role spectrum, connectivity, and computing are playing both in network and in the devices side. Prompt transition from LTE to 5G has been fueled by insatiable demand for ubiquitous mobility, exponential traffic growth, and computing capabilities of the mobile devices. This trend becomes even more obvious during these challenging post-COVID times. The next slide, please. The speed of 5G adoption substantially supersedes LTE rollout 10 years ago. And key reason for acceleration of 5G is that this technology connects the people all over the globe, but it also connects traditional and new industries like digital medicines, like assisted autonomous driving, entertainment and RVR, and many, many, many more. This multi-vector effect is turning into crucially important economy driver for 2021-2022. The numbers you see here are quite self-explanatory, and these are November's data. At this time, more than 70 operators have already rolled out commercial millimeter wave and sub-6 and low bands networks, and more than 300 operators were already investing into 5G technologies in their geos. As soon as commoditization of terminal and network equipment in 5G is happening so quickly, we expect that more than 750 million smartphones would be sold on Earth by 2022, and more than 1 billion connections would be up and running in the upcoming couple of years, ending up at nearly 3 billion connections by 2025. But that's not it. If we look specifically at millimeter wave and reference some data recently unveiled by GSA, we would know that 106 operators in 20 countries hold public licenses in millimeter wave. 24 operators in 15 countries are known to be already deploying 5G networks in millimeter wave. And 19 countries have announced formal plans for assigning frequencies in millimeter wave between now and end of 2022. What is even more important, that in almost 100 countries, 5G devices are now explicitly supporting one or more millimeter wave bands, and at least 46 devices are known to be commercially available. The next slide, please. So, and what is key differentiating factor for 5G when we talk about the spectrum, that it is expected to address insatiable demand from all types of users because of addressing exponentially growing demand for the traffic and consumption from new and existing industries, as we've just mentioned. So we all remember Kotelnikov or Shannon-Hartley theorem, and we know that hundreds of megahertz of spectrum available in millimeter wave eventually may be converted into highest possible speeds, lowest latencies, and almost insatiable capacity, which is required
for 5G use cases and applications. The next slide, please. In a recent economy study conducted by GSMA Intelligence, researchers examined a wide range of 5G millimeter wave deployment scenarios, including different geographical regions, outdoor dense urban areas, indoor enterprises, and fixed wireless access. And the overall findings appear to be very encouraging, with all scenarios showing that millimeter wave deployment could be really very cost-effective scenario and strategy in many cases. I will mention just 3 of them. So the first one is dense urban networks. So the study looked at the period between now and 2025, and it finds that millimeter wave can be deployed cost-effectively to deliver additional capacity layer in dense urban areas like transport nodes, airports, railway stations, stadium, concert halls, and many others. Another interesting use case is fixed wireless access. The study shows that 5G FWA using millimeter wave spectrum can be cost-effective if these applications are capable to capture significant percentage of the high traffic residential broadband market, critically important for people living in the homesteads and the suburbs. And the third interesting example is indoor enterprise. The study looked at 5G indoor millimeter wave deployments in large office spaces, and it did find that cost savings in case of such deployment can be between 5 and 20% when a significant share of traffic needs to be supported by indoor 5G services. The next slide, please. To assess how 5G millimeter wave is performing in large-scale deployments, Ookla recently published benchmark data that has been crowdfunded from actual users in commercial networks in several countries, comparing average 5G speeds in 5G networks based on sub-6 and millimeter wave spectrum allocations. The finding did show that millimeter wave live commercial millimeter wave networks are performing up to expectations, delivering throughput which is 6 times higher than the throughput of networks built in sub-6 spectrum, and 20 times higher compared to the traffic in advanced LTE advanced networks. In addition, we recently worked with Signal Research Group on a comprehensive field test of commercial 5G millimeter wave networks in downtown of Chicago. And we realized that expanded 800 megahertz in downlink bandwidth nearly doubled end user data speeds to peak speeds above 3 gigahertz, actually, above 3 gigabit per second, so actually 3.2 gigabit per second, compared to 400 megahertz used at initial deployment. And for the uplink, the network can now support 200 megabit per second, leveraging 200 megahertz spectrum allocation, what is also substantial improvement for the users of such 5G networks. So for more detailed information regarding millimeter wave deployment benefits and increased radius of small cell and increased amount of sectors in case of dense urban deployments and other examples, we kindly invite you to attend showcase session, which will start in less than 1 hour. So this session will be presented by Igor Harlashkin and Sergey Ovchinnikov from Qualcomm. The next slide, please. All just mentioned use cases are critically important to fuel post-COVID economic growth and improve people's lives. And the access to substantial spectrum resource in high bands is a natural priority step for pioneering ultra-high bands and enable highest possible speeds and lowest latencies to eventually have deployed the use cases which we just mentioned. So 26 gigahertz and 28 gigahertz have emerged as two probably the most important spectrum bands. And as you see, all leading carriers on all continents and on all leading economies are
already deploying millimeter wave commercial networks or finalize allocation of millimeter wave spectrum to kickstart deployments rather sooner than later. So the result means national governments around Eastern Europe now have the opportunity to consider 5G spectrum assignments across identified millimeter wave spectrum. And in doing so, they will help to deliver long-lasting social economic benefits. Not every country will assign all frequencies, but the expanding global ecosystem around millimeter wave spectrum gets a bigger boost from the results of WRC-19. So natural question which is popping up: how about spectrum pricing in the different countries and in different situations? What's the way of appropriate spectrum allocation process? So when it comes to spectrum allocation pricing and impact of COVID-19, we noted that prices for megahertz per POP of millimeter wave auctions in Europe have been close to the reserve prices by the regulators. And we encourage the regulators to increase the spectrum at lowest possible price in order to allow not only short-term, but mid and long-term investments at the carrier sites in order to allow lowest possible price for the traffic, both for the subscribers and for the industries, what is crucially important for all of us nowadays. Alternatively, it is possible to assign spectrum even for free in exchange for the commitment to support a certain amount of subscribers and users by certain time frame in order to boost economics even further. So let me please complete my short presentation with a suggestion to leverage your deep technology knowledge and the position you are currently taking in your company in order to accelerate 5G millimeter wave spectrum assignments, and sincere gratitude for your attention today. Thank you. Юлия, большое спасибо за вашу очень интересную презентацию. Надеемся, совместными усилиями мы будем внедрять 5G, в первую очередь в нашей стране, в миллиметровом диапазоне, с использованием вашего прогрессивного оборудования. Спасибо. А дальше я хотел бы передать слово нашему четвертому докладчику. Это Михаил Кайгородов. Он у нас представитель организации Global Spectrum и Regulatory Policy. У него весьма интересный доклад, потому что он посвящен некой конвергенции спутниковых сетей, сетей пятого поколения. Насколько я помню, раньше очень много было разговоров про спутниковые сегменты, начиная с сетей 3G, 4G, но на практике и в практической реализации не так много, по крайней мере, я знаю примеров. И хотелось бы узнать у нас, у Михаила, какая же у нас перспектива в сетях пятого поколения, насколько мы можем плотно конвергироваться с сетями пятого поколения спутникового сегмента, потому что мы все знаем и слышим, что сейчас очень высока конкуренция в части, развиваются такие системы низколетов, как mmWave, SpaceX, и они непосредственно предоставляют сервисы уже конечным пользователям. А здесь получается у нас спутниковый сегмент всего лишь как некий элемент сетей пятого поколения. Вот. Поэтому, Михаил, вам слово для вашего доклада, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, участники конференции. Второй день горячих, жарких и интересных дискуссий проходит на наших площадках. И сегодня я хочу приковать ваше внимание, обратить ваше внимание на один из важных вопросов в распределении миллиметрового диапазона волн, поиска баланса, неких синергетических эффектов между развивающимися наземными сетями и сетями спутниковой связи, в том числе и новыми проектами,
которые объединяются сейчас под названием New Space. Но для начала пару слов я хотел бы сказать об ассоциации СОА, которую я сегодня имею честь представлять. Это глобальная ассоциация операторов спутниковой связи, которая объединяет 21 компанию и организацию, которая занимается развитием спутниковой связи в мире. Все самые громкие и самые известные имена входят в нашу ассоциацию. Мы работаем в различных рабочих группах, как по развитию спектра, так и по другим регуляторным вопросам. Принимаем участие в работе Международного союза электросвязи и его региональных организациях. И, безусловно, представляем и продвигаем интересы спутниковой индустрии на телекоммуникационном рынке. Next slide, please. Итак, что же на сегодняшний день такое спутниковая связь? Что же такое connectivity, которая организована с помощью спутниковых технологий? Ну, если говорить о характеристиках, которые могли бы описать это явление, то прежде всего можно отметить, что спутниковая связь обладает наибольшими конкурентными преимуществами, и эти преимущества повышаются по мере отдаления пользователей спутниковой связи, пользователей телекоммуникационных услуг от мест сосредоточения и развития телекоммуникационной инфраструктуры, по мере удаления в труднодоступные районы, по мере удаления в районы или среды, в которых традиционными наземными мобильными средствами связи обеспечить такую связь достаточно сложно или достаточно дорого. Я говорю об авиации, я говорю о морских судах, я говорю о добывающих компаниях, я говорю о климатических зонах, где прокладка волоконно-оптических сетей является затруднительным. Хотя мы знаем примеры развития проектов арктического кабеля, который должен быть проложен вдоль Северного морского пути границ Российской Федерации. Тем не менее, арктическая зона на сегодняшний день наиболее полно может быть закрыта глобальными спутниковыми проектами, в особенности, которые развиваются на геостационарных низких околоземных орбитах. И эти проекты на сегодняшний день фактически способны обеспечить все те потребности и предоставить все те сервисы, которые предоставляются самыми современными, высокоскоростными стандартами мобильной связи и проводной связи. Я говорю и о умных городах, я говорю о приложениях цифрового сельского хозяйства, так называемый ЭГТЕК. И, конечно, это обусловлено прежде всего тем, что современные проекты способны обеспечивать скорости, сопоставимые или оценивающиеся сотнями мегабит в секунду, с задержками, сравнимыми с задержками наземных сетей, 30 миллисекунд и около этого. И на самом деле сейчас это уже реальность, это не голословные заявления. Мы все с вами видели прекрасно результаты исследований компании Starlink, бета-тесты, которые проводили непосредственно пользователи. Next slide, please. Основа для, собственно говоря, роста спутников в различных диапазонах была заложена в том числе и на ВКР-2019. Она обусловлена решениями 3GPP, и в качестве демонстрации и трайлов уже на сегодняшний день достаточно ярко показывает
важную роль и место спутниковой связи в развитии миллиметрового диапазона. Как мы видели, одной из ключевых задач ВКР-19 заключалась в определении дополнительного спектра для МТ в полосах миллиметровых волн. На сегодняшний день, как упоминал уважаемый модератор, первые 400 МГц были выделены в технологических целях в Российской Федерации, и различные взгляды мы видим и в других странах региона. Однако наша ассоциация призывает искать баланс, который бы устроил всех участников рынка, в том числе спутниковые технологии, потому что спрос на миллиметровый диапазон достаточно велик. И не только со стороны мобильных операторов, но и со стороны новых проектов, которые на сегодняшний день развиваются и планируются к развитию в том числе. Next slide, please. Здесь, на этом слайде, мы собрали, собственно говоря, все те традиционные проекты на геостационарных орбитах и на негеостационарных орбитах, которые на сегодняшний день являются как потребителями, так и запрашивают спектр в миллиметровом диапазоне. Посмотрите, среди новых проектов мы видим OneWeb, и мне приходит на ум эпизод, который произошел в прошлом году на конференции Space Days in Kazakhstan, где аудитория был задан вопрос мне о том, какие видите вы тренды в развитии рынка телекоммуникаций в части сосуществования спутниковых проектов нового поколения и мобильных сетей пятого поколения. На тот момент ответ, который пришел мне в голову, заключался в следующем, что в ближайшее время возможны различного рода слияния, и традиционные мобильные операторы обратят внимание на новые спутниковые леопроекты. На тот момент это было, в общем-то, лишь догадка, продиктованная логикой развития рынка. Однако уже этим летом мы увидели, что один из крупнейших гигантов телекоммуникационного мира, Bharti Enterprises, обратила внимание на проект OneWeb после очень тщательного изучения. И вы знаете, что у проекта OneWeb были нелегкие времена. Весной OneWeb был вынужден ввести процедуру Chapter 11, так называемую защиту от кредиторов, но успешно вышел из нее обновленным, как птица Феникс, и обрел нового акционера в лице как раз Bharti Enterprises, которая является владельцем большого и достаточно развитого мобильного оператора Airtel. Это говорит о том, что мобильные операторы обращают очень пристальное внимание на спутниковые проекты и ищут место в своей экосистеме для этих проектов. Говоря о аналогичных примерах на просторах СНГ, можно отметить интерес компании Мегафон, которая объявила о вложении более 6 миллиардов рублей в разработку спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных. Об этом было объявлено буквально недавно. Также МТС присоединилась к рабочей группе по созданию спутниковых проектов, объединенных названием «Сфера» в Российской Федерации. Next slide, please. Здесь, на этом слайде, вы можете увидеть ссылку на документ, который был подготовлен NGMN, и в этом документе подробнее вы можете ознакомиться с примерами использования и существования мобильных операторов и спутниковых проектов нового поколения именно в рамках развития 5G сервисов. Next slide, please. Ну и если мы с вами внимательнее посмотрим на диапазоны частот, мы можем сказать, что в диапазоне 27,5 и 29,5 ГГц ВКР-19 не включил эту полосу, определенную для 5G, признавая существующее и будущее использование. Не согласован на международном уровне для мобильных услуг 5G MT рассматривается только в нескольких странах.
37-42,5 гигагерца. Это интересный диапазон, и спутниковые инвестиции осуществляются во всем этом диапазоне. И 47,2, 48,2, если будет открыт для МТС, требует положения, обеспечивающие равный доступ для спутниковых земных станций, имеющих индивидуальную лицензию. И, пожалуйста, последний слайд. Last slide, please. Переходя к выводам, мы предлагаем и предполагаем, что ФСС необходим доступ к достаточно широкополосному спектру до пользовательских терминалов, и их невозможно использовать совместно с АМТ. Также фиксированной спутниковой службе необходим доступ к широкополосному спектру для земных станций, где возможно совместное использование, но требуются разумные меры для обеспечения будущего развертывания услуг ФСС. Ну и мы видим реальную возможность создания помех спутниковым приемникам от передатчиков АМТ в миллиметровом диапазоне, где требуется принятие мер по защите ФСС от АМТ в полосах, определенных для АМТ на ВКР-19. Я думаю, что решение МСЭ и ВКР, которые обеспечивают технологическую и правовую уверенность для инвестиций и развертывания глобальных широкополосных спутниковых систем в этих диапазонах, помогут созданию новых интересных союзов на рынке между мобильными и спутниковыми операторами и приведут к тому долгожданному синергетическому эффекту, который обеспечит подключенный мир в ближайшее будущее для всех, как в миллиметровом диапазоне, так и в других сетях 5G. Спасибо. Михаил, спасибо вам большое за познавательный и интересный доклад. Сейчас мы из зала имеем пока один вопрос от Этана Ливана Ехталсат компания. Он говорит о том, что ряд спикеров в своих выступлениях говорили про полосу до 20,5 ГГц идентификацию для МТ. Хотя, насколько я посмотрел и слышал всех выступающих, мы все говорили только про диапазон 24-25, 27,5, говоря о том, что она идентифицирована на ВКР-19 для 5G, а диапазон 27,5, 29,5 оставляется за спутниками службы. Поэтому Юлия здесь тоже подтвердила, пояснила, если есть кому-то что-то добавить по этому вопросу, пожалуйста, floor is open. Спасибо большое, Евгений. Я могу только подтвердить то, что вы уже сказали. Дело в том, что ситуация в куске спектра 27,5, 29,5 достаточно хорошо известна, поэтому все планы, имеющие отношение к строительству сетей 5G, конечно, предполагают использование диапазона 24-25, 27,5, то есть 258-го бенда традиционного европейского, а вовсе не 261-го американского. Вот, поэтому здесь, наверное, ситуация достаточно ясная, и если есть какие-то другие вопросы, уточнения, мы с удовольствием это ответим. Единственное, могу сказать один момент от имени поставщиков. Практически все производители инфраструктуры и устройств, планирующие свои дорожные карты на следующий год, и, собственно, даже многие дорожные карты этого года подразумевают поддержку именно этой части 24-25, 27,5 для строительства 5G сетей, но не более высоких частот. Да, спасибо. Я хотел бы еще спросить наших докладчиков о текущей ситуации с доступом к спектру. Проводились ли в ваших странах аукционы, либо просто выделялись, не взимая платы, выдавались лицензии? Какая у вас ситуация? Скажите, пожалуйста, в Республике Молдова и Болгарии. Спасибо. Относительно миллиметровых диапазонов у нас до сих пор не проводились аукционы. Планируется провести, как я уже сказал, уже в 2024 году для полосы 26 ГГц. Связано это с консультациями, которые у нас были с операторами.
в первую очередь они заинтересованы в C-бенде и в полосе 700, и как дополнение уже миллиметровые волны в диапазоне 26 ГГц в 2024 году. Максим, не слишком ли это дальняя перспектива, 2024 год? Ну, возможно. У нас эта полоса свободна, у нас каких-то проблем нет выделить ее раньше. Нет вопросов относительно вывода каких-либо других служб. То есть можно это сделать и раньше. Я понял. У нас, скорее всего, здесь у нас законодатели МОД будут операторы связи, которые будут подстегивать и стимулировать интерес в данной полосе. Вот то, что касается в России, сейчас данный диапазон очень интересует российских операторов связи, и они планируют проводить работы по определению условий совместного использования сетей пятого поколения с существующими пользователями. И поэтому уже я надеюсь, что в 2021 году такие условия будут определены и будут помимо опытной эксплуатации уже выдаваться разрешение на коммерческую эксплуатацию. Вот. Андрей, Анна, как у вас в Болгарии ситуация с выделением? I have already mentioned in my presentation that at the moment, and we expect next year to have a public consultation on the expression of interest in 26 gigahertz, but I'm not so, how to say, I don't think that the interest will be so big because the operators will trying to deploy their 5G network in C-band, not going to millimeter waves at this stage. Спасибо, Андриана, понятно. Тут поступил вопрос из зала Михаилу Кайгородову. Михаил, спутниковый компонент AMT стандартизирован в МСЭ для AMT 2000 3G и AMT Advanced 4G. Для 5G отсутствуют рекомендации для спутникового компонента 5G. Ваши ожидания? Ну, для начала, наверное, стоит вернуться к вашим словам в начале моей презентации, предваряющей мою презентацию. Некоторые надежды, которые, кстати, были вот реализованы в стандартах МСЭ для 2000 Advanced по спутниковым проектам, они в некоторой степени не были оправданы. И, по всей видимости, как бы следствием это и явилось то, что в AMT 2020 спутниковые компоненты не имеют своих рекомендаций. Однако, я думаю, что просто, в общем-то, сама жизнь заставляет нас вернуться к этому вопросу и обсуждать это, потому что именно, наверное, последний год, несмотря на всю сложность, или, может быть, 2 последних года, мы наблюдаем взрывной рост именно спутниковых проектов, которые помогают обеспечить сервисы на уровне сетей пятого поколения. Я уже показывал в своей презентации и перечислял ряд проектов, как Starlink, так и OneWeb, которые на слуху, мы знаем Kuiper. И вот последняя буквально информация, я себе сделал выписку по мере подготовки к презентации, по сообщению от Twitter-канала Mega Constellation, Еврокомиссия в рамках государственно-частного партнерства планирует исследование вопроса по запуску и созданию собственной широкополосной группировки. И причем в этой кооперации уже сейчас такие мощные имена, как Airbus, Thales Alenia, Eutelsat и операторы через Spazio, Orange France и так далее. И, кстати, первая глава Airbus, которая будет так и называться, какие диапазоны мы будем использовать для развертывания и создания широкополосной спутниковой группировки. Я думаю, что все это подталкивает
подталкивает нас вместе с ITU, вместе с регулирующими органами в ближайшее время вернуться к этому вопросу и найти возможности для сбалансирования и получения рекомендаций спутникового компонента 5G в AMT-2020. Да, спасибо большое, Михаил, за ваше пояснение. У нас есть один вопрос еще из зала, он для Юлии. Алексей Патрихаев спрашивает: обеспечение полноценной мобильности в миллиметровом диапазоне крайне сложная техническая задача. Насколько это оправдано экономически, если реальный спрос на мобильные сервисы, реализующие все преимущества диапазона миллиметрового для 5-го поколения? Юлия, ну я думаю, тут один из вопросов вот касается обеспечения полноценной мобильности, как я понимаю, это вопрос хендовера, передачи абонента от одной базовой станции в миллиметровом диапазоне к другой. Могли бы вы, пожалуйста, пояснить, как сейчас он, можно сказать, бесшовный, непрерывный и беспроблемный перевод абонента? Естественно, мы понимаем, что строить полноценные сети 5-го поколения в миллиметровом диапазоне это не совсем правильный путь, потому что МСА определил нам 3 основных диапазона: нижний, средний и высокий. И высокий всего лишь это дополнительная компонента, которая у нас отвечает за высокие скорости и минимальные задержки. Да, пожалуйста. Да, спасибо большое, Евгений. В первую очередь хотела сказать, что вы абсолютно правы. Вот называется great minds think alike. Дело в том, что если говорить о полноценной мобильности, хотя вот я немного по-другому подняла этот вопрос, безусловно, речь не идет о том, что миллиметровый диапазон должен использоваться для создания покрытия, особенно в такой огромной стране, как наша, да, впрочем, и в любой другой стране. Вы абсолютно правы, что для, скажем так, full-fledged сетей 5G обязательно нужно использовать 3 слоя. И нижний для самого максимального покрытия, средний для комбинации покрытия и емкости. И, безусловно, миллиметровый, он создан для создания емкостного слоя, как мы уже обсуждали с другими участниками сегодняшней конференции. Соответственно, я постаралась в рамках очень короткой презентации упомянуть наиболее очевидный use case, вот в котором эта полноценная мобильность используется. И опять-таки вот буквально через 15 минут мои коллеги будут об этом говорить в деталях. Если мы посмотрим на опыт роллаута в Соединенных Штатах, то первые 36 городов, крупнейших 36 американских городов, получили покрытие в миллиметровом диапазоне с точки зрения вот этой самой полноценной мобильности уже в конце 2019 года. Соответственно, вопрос об экономической целесообразности использования этого диапазона в городах. Вот я с этого момента начну. Дело в том, что в больших городах трафик распределяется среди абонентов очень и очень неравномерно. И я сейчас говорю только о классических мобильных абонентах. Известно, что максимальное потребление трафика как раз приходится на аэропорты, вокзалы, концертные залы, стадионы, особенно сейчас, когда люди фотографируют, тут же что-то постят в социальных сетях, даунлодят, и также используют приложения, которые позволяют совместно, там, например, наслаждаться каким-то энтетейментом или, например, удаленно проводить медицинскую диагностику, если речь идет не о развлечении, а об очень злободневной теме телемедицины сегодня. И вот именно для таких use cases и были построены в первую очередь локации в миллиметровом диапазоне, поскольку только mmWave позволяет обеспечить емкость сети достаточно не для 1, 2, 3 или маленького процента абонентов, а для всех абонентов. И, соответственно, более высокие скорости передачи информации, как мы сегодня обсуждали. Безусловно, осуществляется хендовер. Как только абонент выходит из этой зоны, он переходит в классические LTE-сети, и где-то в перспективе он выходит в 3G. Здесь никакой разницы с поколениями предыдущими в данном контексте нет. Экономическая целесообразность, наверное, самый сложный вопрос, но на него отвечать, наверное, приятнее всего, потому что при расчете экономической целесообразности люди часто оперируют не реальными цифрами, а сложившимися клише о том, что в миллиметре стоит очень дорого,
очень долго. Но это не так, потому что даже опыт строительства живых сетей, пилотных сетей в Москве и коммерческих сетей, например, в Соединенных Штатах, показал, что в крупных городах, где много высоких зданий с толстыми стенами, плотность установки small cell в миллиметре очень близка к плотности установки LTE сети. Более того, можно переиспользовать локации для установки миллиметра для улучшения того же самого покрытия емкостного слоя. Безусловно, при выходе на другие территории экономический расчет выглядит по-другому. Мои коллеги сейчас будут рассказывать об очень интересном юзкейсе, как строить емкостные сети на стадионах, и вы увидите, что количество секторов на стадионах при использовании миллиметра становится существенно меньше. Поэтому вопрос достаточно сложный, на него можно отвечать как матрицу, знаете, по строкам и по столбцам, по юзкейсам, по деньгам и по технологиям. Все данные опыта использования коммерческих миллиметровых сетей говорят о том, что это экономически целесообразно там, где есть соответствующее потребление трафика. Спасибо, Юля. У нас, к сожалению, остается мало времени, буквально 3 минуты, но тут еще из зала поступил один очень интересный вопрос. Также это от Алексея Патрихаева, компания Вимпелком. Он просит уточнить вопрос, не оставить ли миллиметровый диапазон только для 5G Fixed Wireless Access? Ну, это интересный, конечно, вопрос, но спецификации не мы определяем, 3GPP определила 5G как подвижную связь. В принципе, чисто практически можно, да, абоненту там застыть, и он будет у нас как FWA, Fixed Wireless Access. Но, к сожалению, технология 5G – это технология подвижной связи, поэтому Fixed Wireless Access – это другая история. Есть ли у кого-то комментарии по этому вопросу? Я думаю, не все с этим будут согласны. Я имею в виду с Fixed Wireless Access, скорее всего. Да. Да, ну, в первую очередь, мы отсылаем к спецификациям, которые четко нам все условия определяют. Безусловно. И буквально вот пару слов на эту тему. Дело в том, что вопрос, опять-таки, с экономической целесообразностью или с использованием мобильности mmWave часто упирается в скорость коммодизации стоимости сетей и телефонов. Мы пытались об этом сказать. Например, телефон с поддержкой миллиметрового диапазона строил порядка $2500–3000 в 2019 году, когда эта история начиналась. В 2021 году он будет стоить столько же, сколько стоит обычный телефон LTE. И та же самая динамика прослеживается в смол-сетях и в макросетях. Поэтому вопрос экономической целесообразности и использования мобильности, он упрется не только в сам факт наличия стандартизации, но и просто в здравый смысл. Мы это уже видим сейчас. Да, Юля, а вам известно, на сегодня уже есть телефоны, поддерживающие как миллиметровый, так и средние диапазоны? Просто была проблема в дополнительном использовании миллиметрового диапазона телефона. Безусловно, в мире есть, вот по нашим данным, 46 моделей телефонов, которые поддерживают C-band и mmWave, и у нас в России есть Motorola Edge+, которая поддерживает и то, и другое, пожалуйста, уже доступно. Угу. Ну, все, уже организаторы говорят, нам время закончено. Я еще раз хотел бы отдельно поблагодарить всех спикеров, Андриану, Максима, Юлия, Михаила. Спасибо вам большое за ваши очень интересные и содержательные доклады. Спасибо вам большое. Надеюсь, всем здоровья желаю и хорошего настроения. Плодотворной работы. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Thank you, and I would also like to add my thanks to Evgeny for excellently moderating that session. So, Evgeny, thank you very much, and Evgeny's thanks to all of our panelists for a really interesting session. So, thank you all very much for that. Thank you. So next up, we now move on to our next round of showcases. So if those of you who joined us yesterday, you'll have maybe taken part in the 3 showcases sessions that we had yesterday. So these are sessions that are going to be running in parallel. They are hosted by some of our sponsor and partner organizations. You'd have heard Julia talking just now about one of the showcases. So the showcase that we have on stage 1 is hosted by Qualcomm, as Julia mentioned. So that's looking at commercialization of 5G millimeter wave and deployment scenarios for millimeter wave networks. So maybe picking up on some of the issues that we've already talked about in the session just now. And on showcase stage 2, we have a showcase hosted by Ericsson, focusing on the need for 5G spectrum in CIS.
So those two showcases are going to be starting in just a couple of minutes. So you need to make your way over to the showcase stage of your choice. And as I said before, for the one that you're not able to watch, don't worry, that is being recorded and you'll be able to catch up on that afterwards. So please do make your way over to the showcase sessions. Following that, we do have a break, and then we're back here for the last two sessions of today at 12:40 Moscow time. But for now, thank you very much to all of our speakers this morning, and we look forward to seeing you over in the showcase sessions very shortly. Thank you very much, everyone.